myself বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ অলরেডি আমি আগের স্লাইডে তোমাদের গ্রুপ এর কোশ্চেন ডিসকাস করেছি। আজকে যেটা করব গ্রুপ বি এর কোশ্চেন 2 নম্বর কোশ্চেনটা ডিসকাস করব। দেখো এখানে কি বলেছে, রাইট এ শর্ট নোট অন ব্রাশলেস ডিসি মোটর। ব্রাশলেস ডিসি মোটরকে আমরা কি বলি, বিএলডিসি মোটর। দেখো এটা বেসিক্যালি কি, ইলেকট্রনিক্যালি কমিউটেটেড মোটর অর একে সিঙ্ক্রোনাস ডিসি মোটরও বলা হয়। এখানে কি হয়, ডাইরেক্ট কারেন্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার আমরা সাপ্লাই দিই, ঠিক আছে। ইট ইউজেস অ্যান ইলেকট্রিক কন্ট্রোলার টু সুইচ ডিসি কারেন্ট টু দ্য মোটর ওয়াইন্ডিং প্রডিউসিং এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড which is effectively rotate in space and which the permanent magnet rotor follows. The controller adjusts the phase and amplitude of the DC current pulse to control the speed and torque of the motor. This control system is an alternative to the mechanical commutator, that means brushes, used to many conventional electric motors. If you see the construction of a brushless motor system is typically similar to a permanent magnet synchronous motor, যেটাকে আমরা বলি known as PMSM, but it can also be switch reluctance motor or an induction asynchronous motor. They may also use neodymium magnets and be outer runners. The stator is surrounded by the rotor, and inner runners, the rotor is surrounded by the stator. Or axial, the rotor and stator are flat and parallel. So many advantages are BLDC motors. Here is some advantages are there: high power to weight ratio, high speed, nearly instantaneous control of speed and torque, and high efficiency and low maintenance. And so many applications are there. বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লিকেশান আছে, যেমন কম্পিউটারের পেরিফেরালস লাইক ডিস্ক, ড্রাইভার, প্রিন্টার্স, তারপরে কি বলেছে হ্যান্ড হেল্ড পাওয়ার টুলস অ্যান্ড ভেহিকেলস রেঞ্জিং ফ্রম মডেল এয়ারক্রাফট অফ অটোমোবাইলস in modern washing machines. Brushless DC motors have allowed replacement of rubber belts and gearboxes by direct drive design. নেক্সট দেখো আমরা কি 3 নম্বর কোশ্চেনে কি আছে, হান্টিং কাকে বলে, আর কি আছে হোয়াট আর দ্য কজ অফ হান্টিং এন্ড হাউ ইট ক্যান বি রিডিউসড। হান্টিং জিনিসটা কি, হান্টিং কি জন্য হয় এবং কিভাবে হান্টিং মিনিমাইজ করা হয়। দেখো ফার্স্ট হান্টিং কাকে বলে, হান্টিং নর্মালি সিঙ্ক্রোনাস মেশিন হয়। যখন when a synchronous motor is loaded, the motor poles fall back by a certain angle called the load angle and represented by del being the poles of the forward rotating magnetic field. If the load is suddenly thrown off, যদি কোনো কারণে লোডটা আমার থ্রোন অফ হয়ে যায়, the rotor poles are pulled into almost exact position to the poles of the forward field, but due to inertia the rotor poles travel too far, they are then pulled back again and so on. Thus an oscillation is set up about the equilibrium position corresponding to new load. The oscillation of the rotor about its equilibrium position is called hunting. Okay, and cause of hunting, so many causes are there, mainly sudden change in the mechanical load on the rotor. Second, sudden change in the field current, cyclic variation of the load torque, fault occurring in power system to which the motor is connected. And how will you reduce, কিভাবে আমরা এটা কমাবো হান্টিংকে, by adapting the following techniques. The hunting of a synchronous motor can be reduced. First key, hunting may be reduced by using damper winding. Okay. Second key, it can be decreased by using flywheel. A large and heavy flywheel is to be connected to the rotor. This increase the inertia of the rotor and helps in maintaining the rotor speed constant. Okay. Third key, hunting can also decreased by designing the synchronous machine with suitable synchronizing power coefficient. Okay.